ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ നഗരങ്ങൾ പണിതുയർത്തിയതിന്റെ ചരിത്രം ലോകം മുഴുവൻ കാണാം. അത് ലോകത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതിനും പഠനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ കരയിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന, വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് കൂടൊരുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടും. ഭൂമിയുടെ നനവാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ. തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ലോക പരിസ്ഥിതി ചരിത്രത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വർത്തമാനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു 1971 ഇറാനിലെ റംസാറിൽ വെച്ച് നടന്ന കൺവെൻഷനും 75 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന റംസാർ ഉടമ്പടിയും. തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണവും വിവേകപൂർണമായ വിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച റംസാർ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയിൽ 172 രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണ്. 2502 റംസാർ തണ്ണീർത്തട പ്രദേശങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ഇതിൽ 75 ഇന്ത്യയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട്. അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ നഗരം, നഗരവികസനത്തിന്റെ പുതുകാല മാതൃക. കോഴിക്കോട് നഗരം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് തണ്ണീർത്തടമായിരുന്ന പ്രദേശത്താണ്. മുംബൈയും ചെന്നൈയും അഹമ്മദാബാദും ബാംഗ്ലൂരുവും പൂനെയും ഹൈദരാബാദും ദില്ലിയുമൊക്കെ ചതുപ്പിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മഹാനഗരങ്ങളാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സ്ഥിരമായി വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവും. വേനലിൽ കുടിവെള്ള ലോറികൾ പതിവ് കാഴ്ചയാവുകയും ചെയ്യും. തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് നഗരം അതിന്റെ ജലസ്രോതസ്സിനെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമെന്ന പോലെ കോഴിക്കോടും നഗരവൽക്കരണവും കനാൽ പോലുള്ള നിർമ്മിതികളും എങ്ങനെയാണ് നാടിന്റെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും 2 തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കോട്ടൂളി തണ്ണീർത്തടത്തെ അതിവേഗ നഗരവൽക്കരണവും കൊളോണിയൽ കാല നിർമ്മിതിയായ കനോലി കനാലും എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്, ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പഠനം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ടു കാലിക്കറ്റ് ആക്ച്വലി. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്കോ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആൻഡ് ദി അറേബ്യൻ സീ, അതിനെ മലബാർ കോസ്റ്റ് ഇക്കോ റീജിയൻ എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ജിയോമോർഫോളജിക്കൽ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ്. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് കോഴിക്കോട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഗിവൺ ദ ടോപ്പോഗ്രഫി, ഗിവൺ ദ സോയിൽ, ഗിവൺ ദി റെയിൻഫോൾ ദാറ്റ് വി റിസീവ്, നമ്മളൊരു ക്ലൈമാക്സ് വെജിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പം ഓബ്വിയസ്ലി ആൾക്കാരിവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫോറസ്റ്റഡ് ദി എൻറ്റയർ തിങ്. And we have certain historical maps and images of Kozhikode port as ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് പിന്നെ കൊളോണിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് മാർഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മാർഷി ഭാഗം അൺഇൻഹാബിറ്റഡ് മാർഷി ഏരിയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഏരിയ ആണ്. അതെ, അതാണ് ഈ ഏരിയ. ആൻഡ് ദ പോർട്ട് വാസ് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബസ്ലിംഗ് പ്ലേസ്. അതായത് നമ്മളെ കല്ലായി അങ്ങനെ പോകുന്ന പോർട്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ സമയത്തുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്പൈനൊക്കെ പോയിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എലോങ് ദ കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ മാർഷി ഏരിയാസിൽ യു നെവർ ഹാഡ് മച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണക്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ 1600s ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ സമയം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് that was the time when there was a huge demand for timber, and that was also the time when drain the swamp എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ
predominant attitudes towards wetlands. Wetlands are always something that is, it's something to be reclaimed, as if, you know, it was taken from us, we need to take it back എന്നുള്ള പോലെ. ആ സമയത്തായിരുന്നു meaning all these means and methods for reclaiming within codes. That was the environmental management strategy. And this coincided with the huge demand for teak for Britain, up in Buckingham Palace, their ships, all of that was actually done with our teak. In fact, I will say it is not the resource extraction mentality of colonialism. That is how business is, for the most part. I think we have literature that says that 385,000 hectares of forest was what was taken. Now, not only was deforestation is happening on one end, and on the other end, because of the undulating topography, road network becomes very difficult. Road transportation becomes very difficult, while in other cities where the land is flat, road networks were given the maximum importance. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് 1800s വരുമ്പോഴേക്കും inland navigation was important in Britain. And that it was the same scientific temper that led them അത് മോഡൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കനാൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. This is also the time when Survey of India was happening, and we still use Survey of India topographical maps. I mean, any study would start with the SOI topographical maps. The need is set that you need to transport timber that is coming from Western Ghats. It needs to be transported to Kalai. Okay. And adil inland navigation is what is feasible because road transportation doesn't work. Now, once the decision is made that we need to have a canal, then the alignment of Canoli Canal is the best. Even today, if it needs to be done, that is how you would do it, because it is essentially connecting the low-lying areas, which is your Perenthurthi wetlands and Kotuli wetlands and the river mouths. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ യു ആർ സ്കേപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ കനാൽ. പക്ഷേ that was then when the population was so low. Attitudes towards wetland is that you drain it, okay, and there is like water everywhere. There is absolutely no environmental problems that we are facing at that point in time. Still, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസിനിൽ we have soil, and if you do this, water is going to get into that trench that we have created, and in doing so, the overall water level in the basin is going to drop. Yeah, same thing happened at a much larger scale. The moment we made this excavation, water falls into the canal, and your overall water level falls. അപ്പം what was the original extent of Kotuli wetlands would have definitely shrunk. When the water level goes down, along the edges, dry land would have appeared. Now, if there were islands in between, those islands would become bigger. Edges become dry. So, overall, water level would have fallen, which means that the extent of the wetland has come down. And in that process, what we call fragmentation could have happened. നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇക്കോളജിയിൽ പറയുക, when something becomes fragmented, like if it is a circular patch of ecosystem ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഏരിയനെ നമ്മൾ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയും, and that is really important for the ecosystem. Now that same circular thing, if it's divided into two, your edge area becomes more, core area becomes much less. അപ്പോൾ ആ ഇക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കുറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദർ ഇസ് എ പാച്ച്, ഒരു ബയോഡിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിനെ എഡ്ജ് ഏരിയ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ അനദർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെജിറ്റേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും.
ആൻഡ് കോർ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെജിറ്റേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോഡിവേഴ്സ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുന്നു. Now, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ if the entire area becomes less, then it's a very natural process. എഡ്ജ് ഏരിയയും കുറയും, കോർ ഏരിയയും കുറയും. പക്ഷേ what is happening now is reduction in area through fragmentation. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഏരിയ ഗോസ് അപ്പ് ബൈ ഡബിൾ. കോർ ഏരിയൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഇസ് മോർ ദൻ ഹാഫ്. ചെറുതായി പോകും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഏരിയ വോണ്ട് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം വിൽ നോർമലി it's the reverse of succession where you are downgrading it, and our vegetational composition will become closer to the vegetation composition of the edge conditions rather than the core areas condition, and that is a loss that is not reversible. So that fragmentation has happened ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ. But the effects were not visible because the population that the area was supporting was much lesser. And natural resources availability was not a problem at all at that point. Now the thing is, നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ there is resultant soil. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇടുന്നു. നമ്മൾ അതിന് spoil bank is the word that we call it. And historically these spoil banks become transportation spines. നമ്മളെ ന്യൂ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഇസ് എ സ്പോയിൽ ബാങ്ക്. ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പെർ സേ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വെറ്റ്ലാൻഡിനെ. വൺ ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദി വെസ്റ്റ്. വി ആർ ഓൺ ദി വെസ്റ്റ് നൗ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ദി ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഇറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ആസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ കാണുന്നത്? അത് വെറ്റ്ലൻഡ് ആണ് ശരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ റെമിനൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ പൊല്യൂട്ടഡ്. മീനിങ് ഒരു 50 years മുമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ ഏരിയ വാസ് അണ്ടർ വാട്ടർ. അങ്ങനെ സോ ദാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ വെറ്റ്ലാൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ വെസ്റ്റ്. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ്സിൽ. The problem is wetland definition is that adu eppoഴും doesn't have to be underwater always. It can be underwater periodically, and that is an important function of the wetland. ade post colonial time ilana, adayathu post independence time ilana namukku we've had educational institutions springing up, industries springing up, and which required transportation spine, which is Mau Road. ഇപ്പോൾ മാവോ റോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രാവേഴ്സിങ് ത്രൂ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വർ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഓൺ ഈതർ സൈഡ് ഓഫ് മാവോ റോഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ലാൻഡ് വാസ് അണ്ടർ വാട്ടർ. അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് തെങ്ങുകൾ നിൽക്കും, പക്ഷെ അതിന് തലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് സർവൈവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ വാട്ടർ. പോട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ വാട്ട് വാസ് ദെയർ ഓൺ മാവോ റോഡ്, ഇപ്പം മർക്കസ് ആ ഭാഗം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്പൈൻ ഇസ് ലേഡ് ഔട്ട്, then you are going to have development around it because real estate value മാറി once it is connected, and you are starting that ആ urban sprawl-ൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. സിമിലർലി നമ്മൾ ന്യൂ ബൈപ്പാസ് റോഡും ആ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് റോഡായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ദാറ്റ് urban sprawl-ൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ then the market forces will take over. Then there is nothing for us to do. റോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ then land values change accordingly. The problem is adum കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും population has increased so much, we are beginning to face water scarcity, etc. In the last decade is when this urbanization has been at its most rapid pace. അപ്പോഴാണ് all of these changes that we are seeing in front of us has happened, and there possibly the most important player has been our NH66. അതും ഇപ്പോഴും ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ ഗൂഗിൾ എർത്ത് മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഗ്രീൻ പാച്ച് വിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതായത് towards the west of NH66 you can see there is one patch of the wetland. It becomes much more fragile now because it won't have our self-sustaining properties in ഒരു സ്കെയിലിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് എത്തിയ പോലെ. It becomes so much more easier to reclaim and നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ അത് ഒരു മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. And there is also a proposal to connect ആ മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബും സരോവരവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കനാലിൻ്റെയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. Then there are certain areas which are going to be tourism promotional areas, and you're basically, or we have been slicing it up and allowing the wetland to bleed out, literally speaking. Then now the biggest player or the next biggest milestone would be widening the Canal into an inland navigation spine. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് 11.2 kilometers, അറൗണ്ട് 13 meters wide. അത് ചിലപ്പോൾ കുറയും ചിലപ്പോൾ കൂടും. ആൻഡ് ദ ഡെപ്ത് സോർട്ട് ഓഫ് 1 meter to 8 meters വരെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ 8 meters ഡെപ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ് ദ റിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ കോരപ്പുഴ ബേസിൻ ആൻഡ് കല്ലായി ബേസിൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നടുവിലുള്ള കുണ്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ 8 meters ഒക്കെ ഉള്ളത്. Another thing is, ഇപ്പോൾ സേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കനാലിലേക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സ്ലൂസ് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി സർഫസ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ കനാൽ. കുണ്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്തൊക്കെ അവിടെ സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഇല്ല. വാട്ട് യു സീ ദെയർ ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. കിണറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതേ വെള്ളമാണ് കനാലിലും കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കിണറിലെ വെള്ളത്തിനെ വി വോണ്ട് ബി ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കെയർലെസ്ലി ആസ് ദ കനാൽ ഇൻ കുണ്ടുപറമ്പ് ഏരിയ. യു ആർ എക്സ്പോസിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള അടുത്തുള്ള കിണറുകളുടെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോ വാട്ട് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീയിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളത്. നൗ ദ തിങ് ഇസ് നൗ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ അക്യൂട്ട്ലി ഫേസിങ് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിലിറ്റി, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. നമുക്ക് പെയ്യുന്ന മഴ വി ഹാവ് ഇൻറ്റൻസ് റെയിൻഫോൾ ഡേയ്സ് വേർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫാൾസ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ വാട്ടർ ടു സ്റ്റേ. ആൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ദേ ഹാവ് ബിക്കം ഹാർഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സീ, which means that there is no storage in the ground for us to use it when there is during the lean months. ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ആസൂത്രണ രേഖകൾ ആ നഗരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ച് പ്രദേശത്തിലെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, ദൗർലഭ്യം, വിതരണം, വാഹകശേഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം തയ്യാറാക്കാൻ. നഗരാസൂത്രണം വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ അത് ആ നഗരത്തിൻ്റെയും അതിലധിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോഴിക്കോട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കോട്ടൂളി തണ്ണീർത്തടത്തെ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിലല്ല പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കിപ്പം എൻവയൺമെൻ്റലി സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു സോണാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലുള്ളത്. That is only about 12 to 13% of the actual wetland extent if we were to consider the geomorphological and ecological characteristics. അതിൽ തന്നെ ഒരു 40% is remaining as wetland ഇപ്പോഴും. 40% is already been converted. Now if we were to imagine what would happen if the canal is widened further, ഇപ്പോൾ ഉള്ള 13 meters it might become 30. I think according to the Inland Waterways Authority of India, this is supposed to be a class 3 navigation canal ആണെങ്കിൽ തന്നെ almost 3 times the width ആണ് വേണ്ടി വരിക, which means this trench in the wetland is going to become wider. That much more water is going to flow into the canal, which means the same process that happened in 1800s is going to happen again. രണ്ടാമതും വെറ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറയും, എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കുറയും, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരും, കോർ ഏരിയ ഇനിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും.
most important thing even at that point in time was this was actually a freshwater wetland. And it is the most ecologically important system, freshwater wetlands എന്ന് പറയുന്നത്. Now കല്ലായിപ്പുഴയുടെ മൗത്തും കനോലി കനാലും കോട്ടൂളി വെറ്റ്ലാൻഡ്സും കണക്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ മീനിങ് ഈ കനോലി കനാലിൽ വരുന്നത് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നത് ഇസ് സലൈൻ വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാഡ് സ്ലൂസ് ഗേറ്റ്സ് ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ഈ ഭാഗം വാസ് ആക്ച്വലി പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാഡ് സ്ലൂസ് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഏർലി 1900s. പക്ഷെ അത് പിന്നെ റിപ്പയർ ആയില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് ആ പാഡി ലാൻഡ് ബിക്കെയിം brackish. And possibly that would have accelerated wetland loss because land value as an agricultural land would have gone down. Ipporum there are people living in the area who are ready to, they say that okay, now it is not as brackish, or maybe we should try cultivating again ennu varnittu. Many people that we have talked to. Now if it were to happen, this increase in depth will bring even more saline water into the canal, and it is going to directly affect the groundwater in other areas also, or that zone of influence of salinity is going to be much bigger. ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു കനോലി കനാൽ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ്, വി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ വാല്യുബിൾ ഹെറിറ്റേജ് ഫോർ ദ സിറ്റി. പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഹെറിറ്റേജിന് നമ്മളൊരു വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ കനോലി കനാൽ ആൻഡ് കോട്ടൂളി വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് വിസിബിൾ directly. Only when you zoom out and see what is happening at a landscape scale, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്നെസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുന്നുള്ളൂ. The historical aspect is important because the way even Canoli Canal is written here, Canoli, is a very localization of the name. But the name, that guy's name is Connolly. So Connolly. So these are subtle things, but I think over a period of time, it totally affects the way very, very prominent, important people think about it. So I think that's a problem. You can't sell the Connolly with a Y canal, but the Canoli canal and all, you can sell it with the I. എവ്രിവെയർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കനോലി കനാൽ നവീകരണം, ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടേക്കേഴ്സ്. പക്ഷേ വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ ഹെറിറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷേ ഡു വി വാല്യൂ ഇറ്റ്? ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്? It's still not happening. Also, if you see even right now the highway construction that has happened, there are places where the road height is increased by 15 meters or by it's like a building. I couldn't recognize it, and we struggle to navigate it. That is a significant change to the land, and I think this view that with great engineering we can totally transform our reality. It's a kind of a dated worldview. In IIT Madras, there was a time when we used to be told the story that all the hostels are named after rivers, and all the buses, it's a big campus, so they have buses inside, so all the buses are named after mountains. Okay. And the question used to be why? The answer is that's because we can move the mountains and stop the rivers. Okay. Why? And we used to all laugh about it and then say, okay, that is why you should go and study. But the point is that is a somewhat dated way of looking at the world. So imagine if ecological planning method was adopted for our master plan. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ entire Kotuli wetland area would have been designated as a recreational or a conservation zone. അതിന് ചുറ്റും ultimately it is a sink. അതിന് ചുറ്റും we would have had a ring road or something, and then development. അത് കഴിഞ്ഞ് by the time you have slopes, it becomes again environmentally sensitive because it might be prone to landslides or other problems. That stays as a green belt.
So there would be a zone where you can have intensive development without compromising on the ecological characteristics of the region. So if I were to imagine it for a second, this with a city with a wetland at its heart, and you have development all around it. And can you imagine that you have such a vibrant green space that provides relief physically, psychologically to its residents, which is going to protect you when it rains, because water is going to stay there and you're not going to get affected, which is going to provide you drinking water when it doesn't rain, because it is going to allow the recharge of the aquifers to happen, which is going to allow our children to see and experience nature and be that much more wholesome in their character and in their personality for all of the other beings that are going to live with us in conjunction. So that was the possibility, and that possibility is still not gone completely. Of course, we have cut it in multiple places. But the rest of it, if we can conserve, if we can some find way of connecting these fragmented parts, at least hydrologically, it is still possible. I think just kind of zooming out of this is that I don't think any single specialist should do this. Okay. It should be a bunch of specialists Yes. group-wide. Some people might be interested in the economic aspects, some people are interested in the ecological aspects, some people are interested in the transportation, whatever. But we need our common Sit together. Our correct wetland delineation hasn't happened yet. That is the biggest problem. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എൻവയൺമെൻ്റലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ. വെറ്റ്ലൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിലിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് മുഴുവനും വെറ്റ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയന് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിക്കം സോളിഡ്. ഭൂഗർഭജലവും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യമാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജലലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനം. ആരോഗ്യമുള്ള അത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വികസനത്തിൻ്റെ ഏതു മാനദണ്ഡങ്ങളും സുസ്ഥിരമായി പ്രാവർത്തികമാകൂ. ഭൂഗർഭജലവിധാനം താഴ്ന്നു പോകുന്ന, ഭൂഗർഭജലവും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജല ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറപ്പെടാതെ പോകും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. തണ്ണീർത്തടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സരോവരം ബയോപാർക്കായി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സരോവരത്തിന് സമീപത്തും തുടർച്ചയായുള്ള തണ്ണീർത്തട പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇസ് ഇൻ കൊട്ടുള്ളി. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷനുള്ള വെള്ളവും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ, ദിസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. It's coming and staying here. From there is no process to take out the pollutants. We are accelerating the hydrological cycle. That is the single most important thing. That is what, even now there is some quantum of water that is being held here, not letting it out into the sea. Adum kude illande avum. So what happens is when it rains we will have floods. The moment the rain stops, we won't have water. It's two sides of the same coin. From a climate perspective, this wetland in Calicut, in Kerala, is only one thing, but there are wetlands everywhere. At that scale, if we lose wetlands at a fast rate, we are not, thankfully. There are some places where they conserve it. Then it will have a big impact on all this, our temperature rise targets and all that, right? We say we want to be within a certain amount of temperature increase. COP summits, I think COP28 is going to be in Dubai, so all of that will be negatively impacted as well. So this question of it has been created by them, so why should we bother, is because I personally think is that being at the lower end of the, let's accept it, we are not one of the rich countries in the world, we are one of the poor countries with the lesser kind of defenses against nature's fury and all of those things. So
unfortunately we might pay an outsized price for it. That price will be paid by all countries, all people, but maybe they'll be richer, so they can afford to pay it. We cannot, number one. And number two is that if you want to just fast forward just as a mental exercise 100 years from now, the optimistic view of looking at it is that we are going to have we will be studying historical economic development in two phases. One is the carbon intensive phase and the second is the low carbon phase, right? And if we do not have a future like that, then there may not be many people out there to study historical economic development. So that's how I look at it. Optimistic, probably naive also, but we need to do that if we want to get somewhere. If you want, and there are large parts of the country that still doesn't have as much education as Kerala. So if you want to lift all of those people up, and if you still rely on cutting trees or excavating ore from the ground and only that, then it might be difficult, because we'll still be engaged in ultimately resource extraction. And we'll extract the resource and sell it at a low price. That can't be a smart thing to do. അയൻ മെക്കാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഫസർ, ആൻഡ് അങ്ങേര് ഇക്കോളജിക്കൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങേര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് വാട്ട് ഹിസ് പ്രൊമൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് എവറി ലാൻഡ് പാർസൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു ബിക്കം സംതിങ് എൽസ് ക്യാൻ ബി അസിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പം ഒരു പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ടേബിൾ എത്രയാണ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വേരിയിങ് അക്രോസ് ദിസ് ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് നോക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് എന്താണ്, അത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വേരി അക്രോസ് ദിസ് ലാൻഡ്, what is the fertility of the soil, what is the water holding capacity of the soil, what is the slope of the land, how far is it from a river, I mean floodplain lano or is it outside a floodplain, adinte vegetation type endana, primary forest ano secondary forest ano agricultural ano, what is the vegetation cover ennulladokku nammal nokkite we can actually say that if something is within a floodplain, our land in the suitability is only as a conservation or a recreational area, because the natural characteristic of the land is to flood. നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് വീട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫ്ലഡ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് മെൻ ടു ഫ്ലഡ്, സോ യു ലീവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഇസ് ആസ് കൺസർവേഷൻ ഓർ റെക്രിയേഷണൽ ഏരിയ ഓൺലി. And like that, there is also going to be a barren plateau, which might be better suited to build a tall, multi-storied building or whatever. That is also there. It is not as though it's only going to be one type of development. There are places for everything. You just need to understand and assess where to have the high rises, where to have the roads, which I'm assuming must be somewhere where there's a natural tendency to not flood. Those must be the spines where road developments might make sense. Tourism, finally it is based on ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണമാണ്. Or historical. ഇതിൽ ഇപ്പം ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ ടൂറിസ്റ്റ് കം യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ബേസിക് എമ്യൂണിറ്റീസ്, ആൻഡ് ദി എമ്യൂണിറ്റീസ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ് അപ്പ്, natural resources are coming down. There will be a point where it makes no sense. സോ എല്ലാ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ഒരു ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനി വൺസ് ഗെസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, വാട്ട് ദ കോൺസിക്വൻസസ് വുഡ് ബി. So for everything you need to have that basic delineation, valuation, carrying capacity assessment. But that is a lot of work. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്കോളജിക്കലി ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ this can happen. Your first thing about the wetland, from a climate perspective, wetlands being conserved is super important because it is a carbon sink. So that is a simple thing. Whether you are here, there, all of that,
I think the rich people will deal with the effects of climate change better because they have more money to defend themselves. The poor people will suffer. So you are having a situation where you have a carbon sink or a sponge, and you have destroyed it. And you have destroyed it and you have replaced it with a carbon emitter. So obviously the impact on the carbon situation is going to be significant. Now I understand also that, see, in US and all, per capita carbon dioxide equivalent emission is something like 19 tons. So for one person, 19 tons of carbon dioxide equivalent is emitted. China is somewhere around 8 or 9. India is somewhere around 2. So a big part of historical development trajectories are carbon intensive. Unfortunately, our power is carbon intensive and so on. But so that's where we are at. So often this conversation gets framed as, oh, you guys have enjoyed yourself, now you're not allowing us to grow. But the thing is, there is a lot of focus on something called low carbon development pathways. Because we need to see, all these things have happened already. Now we live in a world in which resources are not that plenty. We have billions of people to support and all of that, and this is the only way to go about it. We cannot think of developing the way America or Britain developed, because we can't go out and colonize and do all those things. So this low carbon development pathways include power generation that is slightly or significantly more friendly to the environment. It involves conserving those things which can act as carbon sinks in the other extreme. So we want to kind of look at all kinds of, also behavior. How much do we recycle? All of that. Right? Because now we have 7 billion, 8 billion people to support. It's the same earth. And there are studies which show that if we continue the same levels of consumption that we have currently, we'll need some 2 or 3 earths to support us. So that's just not going to happen. Of course, Elon Musk and they will send people to Mars and Jupiter and all that, and that's fine. But കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേമ്പനാട് കായൽ, അഷ്ടമുടിക്കായൽ, ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എന്നിവയാണ് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ട റംസാർ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. കോട്ടൂളി തണ്ണീർത്തടത്തെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട സാങ്കേതിക സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ അഞ്ജന ഭാഗ്യനാഥിൻ്റെയും ഡോക്ടർ ദീപക് ദയാനിധിയുടെയും ഗവേഷണം കോട്ടൂളിയെ റാംസർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കും.